the world, shrouded in darkness. The darkness we see is not merely the absence of light, but a profound shadow cast by the weight of human sin, a separation from the light of God. Yet, in the midst of this darkness, a Savior emerges, Jesus Christ, the light of life, stepping into our brokenness to bring salvation. Selamat bergabung di komunitas The Power of Love dan nikmati penjelasan dari hambanya yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih. Hallelujah. Praise the Hallelujah. Lord. Praise God. Hallelujah. Thank you so much. Terima for this kasih banyak. wonderful morning. Pagi hari ini, Yes. I'm so glad to be with you all once again. saya senang bertemu dengan kita sama-sama pagi ini. I'm really so privileged to talk to you, and this is really a good opportunity to spend fellowship with you, to spend time with you all. Ya, saya senang di mana waktu kesempatan ini bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Because our time is now 3:30. Ya, sekarang jam 3.30 di negara kami. Yes, praise God. Puji Yes, Tuhan. it's very early in the morning, but I'm very happy Ya, because walaupun we ini all sampai sleeping pagi this saya time. senang. We all sleeping this time. Ya, waktu jam tidur di negara kami. But you people are praying morning, good. Tapi semua saudara sudah siap hari ini. You people are very nice. Ya, sangat senang hari ini. You're very good. The person who pray early in the morning will be rich. Nah, di mana orang yang siapkan hatinya untuk berdoa pagi-pagi akan mengalami satu perubahan. Yeah. And the one who comes to God close in the morning, the whole day, the Satan will be far from him. Ya, di mana orang yang bangun pagi-pagi waktunya datang kepada Tuhan, di mana iblis menjauh dari kehidupannya. Yes. So we should be close to God in the morning. Ya, kita hari ini mendekat dengan Tuhan. Jesus also, early in the morning, he used to wake up and go to wilderness for prayer. Nah, di mana Yesus juga memberikan waktu di mana dekat dengan Tuhan sampai pagi. I believe one day you all will be rich than beyond your imagination. Ya, dengan harapan di mana ke depan saudara-saudari semua akan mengalami perubahan, mengalami satu kekayaan. Amen. Because whenever I need money, early in the morning, I woke up and sing a song. Di mana kalau bangun pagi-pagi, di mana kita butuh uang, kita naikkan pujian. And I sing song, that day money comes. Praise God. Nah, di mana kalau kita utamakan Tuhan, maka uang pun muncul, datang. Yes, not every song, only one song. When I sing, that day, at Pentecost, money comes. Ya, di mana bukan nyanyian, tapi betul-betul nyanyikan dari hati kita. And my wife came to know, and my children came to know, if I sing that song, the money would come. Nah, di mana istri anak saya tahu kalau saya nyanyi, di mana uang juga menyusul. So that sometimes my wife says, sing that song, sing that song, sing that song. Nah, kadang-kadang arahan istri saya nyanyian, seperti itu. Because in the morning, if you sing, God will give the money. Nah, di mana Tuhan itu sumber segala uang itu. Because we are the God's people. Di mana kita adalah umat Tuhan. Whole heaven is ours. Nah, di mana waktu-waktu itu adalah milik Tuhan. Heaven is yours. Heaven is mine. Heaven is ours. Nah, di mana karena Tuhan milik kita, kita juga mengalami hal yang sama. Many people, to get heaven, they're doing a lot of good deeds. Nah, di mana kita ingin semua orang masuk surga, maka hari-hari waktu itu, hari-hari datang kepada Tuhan. But we did not do any good thing, but we got freely heaven. Praise God. Nah, di mana kita mengalami bagaimana sukacita surgawi dalam hidup kita.
Heaven is free, God's love is free, but not cheap. Nah, di mana kita mengalami bagaimana Tuhan itu digoncangkan kalau kita menyanyi. So praise God. Puji Tuhan. See, God, let us read the Bible, no, in the book of Acts. Nah, kalau kita buka dalam Kisah Para Rasul, Book of Acts is the 28 chapters. di mana ayat pasal 20 katakan di situ. And the book of Acts is the acts of the Holy Spirit. Di mana sana berbicara tentang Kisah Rasul, yaitu buku daripada Roh Kudus. Book of Acts is written by Dr. Luke. Nah, ini adalah ditulis oleh Lukas. Yeah, Book of Acts written by Dr. Luke. And Dr. Luke has written 2 books. One book is, he introduced about Jesus Christ, Gospel Luke. Nah, di mana buku Lukas ini menjelaskan tentang Yesus Kristus. And the book of Acts introduced the Holy Spirit. Nah, ini adalah ilham daripada Roh Kudus. So 2 books, Book of Luke, Book of Acts. Luke tells about Jesus. Acts tells about Holy Spirit. Nah, di mana buku Lukas ini, buku Lukas berbicara tentang Yesus, tapi buku Kisah Rasul menceritakan tentang bagaimana Roh Kudus bekerja. Because Jesus promised, I will give you heaven and eternal life. Tuhan berjanji, di mana aku akan membawa engkau ke surga. So what is the guarantee? Heaven is ours. Di mana jaminan itu diberikan kepada What's kita. the guarantee that heaven belongs to us? Di mana surga itu adalah bagian dari hidup kita. So the Holy Spirit is the guarantee card is that heaven is ours. Di mana Roh Kudus juga mengatakan bahwa waktu-waktu ini adalah waktu-waktu Tuhan berikan bagi kita. Yes, Ephesians 1:13-14 says, the Holy Spirit is the guarantee card for our inheritance. Di mana katakan dalam Efesus 1 katakan di mana Roh Kudus itu sebagai jaminan bagi hidup kita. So let us read Book of Acts. Kalau kita buka dalam Kisah Para Rasul, The first verse, let's read. Book of Acts. Let me take out. Yes. We will better think some things. The Book of Acts, chapter 1-7 is a witness in Jerusalem. Nah, di mana katakan dalam Kisah Para Rasul pasal 1, di mana kita menjadi saksinya mulai dari Yerusalem. And 8-12, di mana ayat 8 sampai 12 katakan, chapter 8-12 with a witness in Judea and Samaria. Di mana kita menjadi saksinya di Judea dan sampai Samaria. Yes, and 13-28 till uttermost part of the world. Nah, katakan ayat 13 sampai ke ujung bumi. But 29, there was no 29, but 29 is yours and mine, your chapter and my chapter. Di mana ayat 9 katakan itu adalah pasal buat saudara dan saya. So that some people know, they write down Acts 29. Di mana dalam pasal 29 katakan orang tulis tentang ayat ini. Yes, Book of Acts, there is no ending and beginning. Like God doesn't have ending and beginning. Nah, di mana buku ini tidak berakhir begitu saja. Yes, Book of Acts, it continues, goes on. Dan terus berlanjut. Yeah, so let us read the first verses in the Bible, Book of Acts. What chapter? Yes. Verses 1-1. Di mana pasal 1 ayat 1. A former account I made of Theophilus of all that Jesus began both to do and teach. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. And this book is writing to Theophilus. Dan buku itu tulis buat Theophilus. Theophilus Theo means God. Nah, di mana terus katakan berbicara tentang bagaimana Tuhan. Philo means friend. Atau juga sahabat Tuhan. And the book is writing to the friend of God. Di mana itu buat sahabat Tuhan.
And if you are a friend of God, that means this book belongs to you. Ya, karena kita adalah sahabat Tuhan, maka ini juga berlaku buat kita. Theophilo means the friend of God, a lover of God. Di mana sahabat Tuhan atau Tuhan kasihi. My brothers and sisters, we are the friends of Jesus. Di mana kita adalah sahabat-sahabat daripada Tuhan Yesus. Yes, because God created man to be with friendship and fellowship. Di mana Tuhan menciptakan manusia menjadi sahabatnya Tuhan. Because God is love and hungry for love. Di mana Tuhan menyatakan bagaimana kasihnya nyatakan kepada manusia. And we have to make friendship with Jesus Christ. And Jesus Christ is a real friend. Never deceive us. Di mana kita menjadi sahabatnya Yesus dan Yesus menjadi sahabat kita dan tidak ada lebih daripada itu. You know, in the world, many will deceive us. Di mana dalam dunia ini kadang-kadang mengecewakan kita. But Jesus will never deceive us. He's a real friend. Di mana Yesus Kristus tidak pernah mengecewakan kita karena dia adalah sahabat kita yang sesungguhnya. And Proverbs 17:17 says, Di mana dalam Amsal 17:17 katakan, the real friend stands in the trouble as a brother. di mana sahabat sesungguhnya menjadi saudara dalam kesukaran. Yes, so that Jesus stands like a brother and friend. Di mana Yesus adalah sahabat kita dalam kesukaran. So that you are not alone. Dan kita tidak seorang diri. And the real friend gives the life to to his own friend. Di mana sahabat sesungguhnya memberikan hidupnya kepada sahabatnya. And the real friend ready to die for his friend. Bahkan sahabat itu rela mati buat sahabatnya. So Jesus died on the cross for you and for me. Di mana Yesus mati ke salib untuk saudara dan saya. He's a real friend. Dia adalah sahabat yang sesungguhnya. Amen. Amin. So nicely is writing actually. Well, you know, the book of Dr. Luke is writing now, is telling, let us read the verses 4. Di mana kalau Being kita assembled together with them, he commanded them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which is said, you have heard from me. Verses 4. Ya, ayat 4 katakan pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Yes, Jesus said it because Jesus died on the cross and resurrected on the third day and 40 days. And after resurrection, 40 days, he was appearing to his disciples. Now the time has come to take him up to heaven. Dan di mana Yesus ketika dia sudah mati dan selama 40 hari dia menampakkan diri dan pada hari 10 di mana dia naik ke surga. Because Jesus said before, don't be worried and don't be anxieties because when I go to Father, I will send you another helper. Di mana Tuhan katakan jangan khawatir, jangan takut, di mana aku memberikan kepadamu penolong bagimu. So Jesus said actually, I will send the Holy Spirit and the Holy Spirit will be with you and in you. Di mana aku memberikan Roh Kudus padamu dan tinggal dan tetap bersama-sama dengan kamu. Because Jesus Christ came to glorify Father and the Holy Spirit came to glorify Jesus. Di mana Roh Kudus datang itu untuk memuliakan Yesus, dapat Yesus memuliakan Bapa. No man can glorify God. Tak seorang pun bisa memuliakan Bapa. Because God's standard is different, our standard is different. Di mana Tuhan akan menyatakan ini sesungguhnya. Yeah, so when the Holy Spirit will dwell in us so that we can glorify God according to His standard. Hanya kalau Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, kita mampu memuliakan Yesus Kristus. So that Jesus said, I will send the Holy Spirit, the comforter. Mana aku berikan kepadamu Roh penolong, dia menjadi penghibur bagi hidupmu. So that Jesus was saying now, 5th verses, John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit not many days from now. Nah, ayat 5 katakan, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus.